In einem kleinen Kontinent, am Rande zweier großer Kontinente, liegt mittendrin ein kleines Land. Die Idee für Babylon 2 kam mir eigentlich am Ende. The idea for Babylon 2 came to me at the end of the 1980s, when Zurich was beginning to develop in a new direction. Sich in eine ganz andere Richtung entwickelte, als wir uns das vorstellen konnten, nämlich als die S-Bahn. With the new rapid transport network, the city became a metropolis. Eine Metropole. Heute ist jeder 5. Einwohner in diesem Land ein sogenannter Ausländer. In meiner Generation gab es fast keine. In my generation, there were hardly any foreign kids at school. At the end of the 1980s, on the other hand, suddenly 18 children out of 20 were foreign, or rather children of immigrants. Migrantenkinder, nicht Ausländerkinder. Even then, it was clear to me that they were people like me. I belong to this society, therefore they are not foreigners, but part of this society. Und sie sind Teil dieser Gesellschaft. Moi, je sais d'où je viens et je sais que je suis espagnol. Il n'y a pas de raison pour. Si je suis espagnol, je vais quand même pas dire que je suis suisse. Tu vois. Elle est gentille ta question, mais je la trouve pas très normale. Tu vois. Bis dahin wurden immer. Before Babylon 2, there were only films about immigrants, but hardly any by an immigrant for immigrants. Die Migranten. Diesen Film kann jemand. That's why I said to myself that I had to make a film about the changes that I myself had experienced and about the changes that I see in young people. Jetzt vor der Kamera in diesen jungen Menschen sehe. Das heißt, I had to make a film about me and them. Und über sie selbst und mit mir selbst. Bis so halb, ich weiß es auch nicht. Es ist im Prinzip auch egal. Der Film war wahrhaftig und ich glaube, diese Wahrhaftigkeit hat. The truthfulness of this film has driven some of these young migrants to say, I'm exactly like you. Some of the Swiss population was shocked. Der Schweizer Publikum war geschockt. Ich glaube, heute würde dieser Film. I think today the film would generate less controversy. Wie damals. Also ich hatte viele Swiss asked me, why are you making a film about secondos, not about us? Warum machst du nicht einen Film auch noch über uns? Warum machst du nur über die Secondos? Meine Vorstellung war wirklich auf allen Medien. I wanted to make the film with all the available media. Interview people with video, work with old 16mm and 35mm film from cinemas. Alten 16mm Material und mit This material then had to be digitalized. Dieses Material musste alles digitalisiert werden, das war sehr umständlich, aber es war möglich. Und ich wollte mit Schrift. And I also wanted to work with fonts and animation, which we could create on the computer. Damals herstellen konnten. Und das sozusagen alle drei Medien. I wanted to bring together the three media from the past and the media from the digital future, and then work on them on the computer, digitally. At the time, that was revolutionary. It had never been done before for a documentary. Nicht für Dokumentarfilme. Hey, was ist da los? Das sind Ausländer! Leider konnten wir das, was wir im Computer. Unfortunately, we couldn't show the public what we had created on the computer. Damit wir ins Kino konnten, musste zuerst. Digital projectors didn't exist. We therefore had to copy it onto 35mm film. That was the only way we could show it in cinemas. Und dann transferiert werden auf eine 35mm Kopie, damit man es im Kino zeigen konnte. Die Rezeption des Filmes wurde eigentlich von den. The film was acclaimed by some colleagues and given the thumbs down by others. Vollständigen Ablehnung gemacht. Es war erstaunlich. The older directors were shocked because you could see how the images, narration and narrative structure were manipulated. Vor den Kopf gestoßen waren, dass es sichtbar eine Manipulation der Bilder, der Narration und auch der Erzählstruktur gab. Und dieser Film passt. This film didn't fit into any mold. It was neither cinema verite nor classic documentary. Sondern es war ein Hybrid
Auf der einen Seite ein Essay. It was a hybrid, an experiment, and at the same time a narrative film, since the stories are told by characters and not simply from the director's point of view. Von die Innenansicht eines Regisseurs. Das war auch Teil. Der Filmemacher sozusagen. The director, me, appeared in the film, which was unusual in those days. This led to a feeling of rejection and great discussion. Ablehnungen und große Diskussionen. So all you suckers, get off of my shit. No matter what you say or do, I will never quit. They say I got an attitude and that I'm rude, but that's just tough luck, cause I don't give a fuck. And if there's something about me that you don't like, take a hike. Aber ich bin überzeugt, so in 10 Jahren wimmelt es da von Schwarzen, von Mischlingen und da können sich die Rassisten sowieso. Weißt du, was ich meine?